Угловой удар – это стандартное положение в футболе, которое выполняет атакующая команда с угла поля. Игрок может сразу навешивать в штрафную площадь или ввести мяч в игру с помощью короткого или среднего паса. А вот гол, забитый с углового, считается довольно редким явлением. Тем не менее, в этом выпуске я вам покажу десятку лучших голов, забитых прямым ударом с углового. Cardoso tries to get that shot on goal. Beckham to the other side. To deliver one, and it's in the back of the net! LA back out in front, 2-1. Și Gazului și Târtovat și Mui Dragici. Bine centrarea lui San Martin, direct în poartă! Senzație! Lucian Sâmbărtean, magic Sâmbărtean, extraordinară execuția lui Lucian Sâmbărtean direct din corner. Am mai avut în acest debut de campionat un gol marcat direct din corner, a fost opera lui Budescu în meciul câștigat de Astra. This is why you crowd a 6-yard box when a goalkeeper has a difficult time dealing with crosses, because the reality is this: after the first dangerous ball, now Jaime Pineda. And he's seen off the far post. I don't think he hit it. Alvaro Recoba, but he'll claim it. No doubt about that. The Nacional back on level terms here. Ronaldinho na cobrança do escanteio, levantamento fechado! Florianópolis. This time has the option. Conde there to the option to play it short. Henry instead. Off Woodwork and in! Henry from the impossible angle has put it home. His second goal of the night. And oh my, one for the highlight reel. A pré-temporada muito forte, e fez isso, gol olímpico!